Hello students, let us discuss some of the questions on NEET which are more important. I will discuss its explanation also, and those who are not actually means almost repetitions, I will not much discuss about it. So let me share the question paper with you, and each question we'll discuss if at all it is very important one, right? Let's discuss that. Let me share this. Okay, so you all have the question paper with you and keep it ready with you so that we can discuss easily. Okay, so the first question is colostrum is important for newly born because why is colostrum important? First thing, what is colostrum, right? The first question I would like to ask is what is colostrum? What you understood by colostrum? So you know that colostrum is a newly formed milk or the milk produced immediately after the childbirth, right? How is the milk? This milk is yellowish in color, light yellowish color, more watery in nature, and also it will have a lot of yellow colored substances because of the presence of antibodies. The antibodies present here are IgG. The predominant one is IgG. Next one is you have IgM also. IgM little quantity, and also you have IgA, right? These are the various types of antibodies present in this. So these are mainly required for the baby to come across or fight against the IgA also. All will be there, but most important one available is IgG antibody. This is the IgG antibody. Therefore, you should only write about the B option, which is saying that the presence of the various antibodies are there, but major one is the colostrum having the antibody, right? That's the answer. B option is the answer. Okay, this you have to mark. Okay, next question. So you already know that baby when it is born till now it will be in mother's internal womb. So it is supplied, everything supplied with the blood, every nutrients and everything is supplied, and also it will be very protected in amniotic fluid. But once it comes out, it is immediately exposed to all the pathogens outside. So by birth, if the mother immediately within few hours or few minutes of childbirth, mother must feed the baby the breast milk. That's called colostrum. Colostrum is having a lot of antibodies, mainly IgG is antibody. IgG antibody. Ig refers to immunoglobulins. Immunoglobulin G is a predominant antibody present in the mother's milk. It will protect the baby from infections that are present in the bloodstream or any other parts of the body. Done? Okay, that's the first question. Let's move on to the second question. Second question, the hormone which causes the parturition. Parturition is what? What is parturition? You already heard about it. Second question, parturition is the childbirth, right? So childbirth is called parturition. What is that hormone helping for parturition? You already know that it is oxytocin. Option B is the right option here, right? So B is considered to be the right option. So you have to write B option here as a right answer, because oxytocin, what it will do, it helps in contraction of the uterine muscles and push the baby out. And during this, we have already discussed one more thing, how it starts, when exactly reflexes of the contraction of the baby starts. That is by the first one, it is the placenta itself will start, then along with the fetus, there's some slight vibrations will begin, and it will also induce the production of or contraction. It induces the production of oxytocin hormone by pituitary. Oxytocin induces more contractions. Therefore, childbirth becomes easier. So childbirth, therefore we call oxytocin as what? So oxytocin, we call it as a quick birth hormone, right? You must be knowing. Just I'm sorry for this. Something I drew this here. I will erase that. Okay. Okay. So contraction of the uterus is by the type of hormone called oxytocin, but the quick contractions begin from the fetus as well as the placenta. First, initially, okay. Oxytocin is called quick birth hormone. Next comes the third question. Name ABC hormones in the given diagram. So ABC, what is it they're given us? First one, they're saying A from ovaries induce oxytocin. What is it inducing oxytocin? That is A is that is from the estrogen. Estrogen, the option should be B here because it is ovaries producing oxytocin. That is the first one, the estrogen, because ovary structure you would have seen
Its theca externa is not having any hormone. Theca interna has estrogen production. So dash produces, first option is saying A from ovaries. What is released is estrogen. Then what is released after that? B. What is that? B. B is here. You can make out B. What is doing? Contraction of the uterus. You can see that how stimulation happens from the see, stimulation of placenta first starts, then it will induce. You can make out here that they have given here. See here. So it is inducing the contractions and it will be starting with this and inducing the further the B. B is oxytocin. This is oxytocin. So first it will stimulation begins in the placenta as well as the fetus. Then after that B is oxytocin. Oxytocin production results in the release of stimulation of the uterus and contraction of the uterus stimulates the placenta to make the next is hormone that is called prostaglandin hormones. So therefore the option should be B, because A is estrogen, because here you can make out A is the estrogen because it's from the ovaries. You make out is the ovarian hormone. A is the ovarian hormone and B is the oxytocin. You can see that, and C is the prostaglandins. So together they help in childbirth, right? So now coming to the answer should be here. It is B option, right? B option is right. Estrogen, oxytocin, and prostaglandins. Okay. Next is the third question. Third is over. The fourth question. The signals for parturition originate from the fully developed fetus and followed by placenta, causing mild contractions. What are they called? The mild contractions are called fetal ejection reflexes. That is called the fetal ejection reflex. Okay. So we have to select the question option in this fetal ejection reflex. What's the meaning of fetal ejection reflex? It is helping for the fetus to eject out, right? So here is a fetal ejection reflex. So what is the fetal ejection reflex actually? So normally whenever there is a uterus and there is a fetus available, so let me draw the uterus. This is a fallopian tube I am drawing, and here is a placenta, and here you have umbilical cord connecting to the fetus. This is a fetus, okay, baby's eye, and it has the membranes, chorion, amnion, and chorionic villi. When fetus is fully formed, this chorionic villi form the placenta. So placenta starts the reflex first. Reflex, it starts, then the embryo starts it. So fetal ejection reflex. So he is given that followed by the fully formed developed placenta. Means first it starts from number one, roll number one, which is one, that is placenta. It starts, the first one is this will start. Second one, it is the starting by placenta. Number two is placenta. Then these reflexes induce the production of oxytocin. So oxytocin will help in more rigorous contractions as per the fetal ejection reflexes. So that is about the fourth question I have given you. This is a fourth question explanation I have given you, because initially if you don't know the diagram, let's put drawing and I'll explain the drawings. Okay. Next is fifth one. Milk secretion is maintained, means who will induce milk secretion? Maintained by dash. So what is inducing milk secretion? It should be prolactin. So question number 5 I am giving you. Question number 5 explanation is, right, there is milk secretion mainly maintained by, what is that? Prolactin, right? First one, prolactin. So prolactin helps in milk production in the mammary glands. Second one is about the, this hormone inhibits the release from the pituitary and counters the, what it will stop is FSH. Why? FSH induce, it's called follicle stimulating hormone. It stops the production. It helps in the production of the Graafian follicles. If the Graafian follicle is formed, it's going to form the egg again. Egg is formed means it's going to become fertilized. But already it is, we are talking about fetal thing. Already she is pregnant. Then what is happening? If she is pregnant, then egg production will be stopped by stopping FSH hormone. The fifth question answer, whenever you are learning, you should have a logic in this. Simply you cannot say some answer. So first thing I told you, first one in this,
A option what they are given is prolactin. Prolactin help in milk secretion. Apart from that, B what they are given is B is the hormone FSH. FSH ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಫಾಲಿಕಲ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಫಾಲಿಕಲ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ಫಾಲಿಕಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಓಎನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಆದ್ರೆ ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಇಂದ ಎಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ಮದರ್ ಇಸ್ having baby already in her womb, then she cannot produce eggs. Therefore, FSH becomes reduced. Okay, hormone inhibits the FSH production. So during pregnancy, prolactin production will be more. Okay, either more, either one less, so that follicles are not matured and there is no production of the egg. Then also C is given as and dash. ಎರಡನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಏನನ್ನ ಮತ್ತೆ LH ಕೂಡ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. The third hormone to be inhibited is LH hormone. ಯಾಕೆ LH hormone? LH ಏನ್ ಕೆಲಸ? Lactogen is called LH hormone. LH is luteinizing hormone. ಏನ್ ಕೆಲಸ luteinizing hormone ಗೆ? It will help in release of the egg, rupturing of the egg from the graphian follicle ತಾನೆ. ಸೊ ಈಗ ಒಂದ್ಸತಿ ಶಿ ಇಸ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಗ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ಲಿ, ರಪ್ಚರಿಂಗ್ ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್, ಮೆಚುರೇಷನ್ ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಯಾವುದು ಆಗಬಾರ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದೆರಡು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. FSH ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, LH ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ? ಪ್ರೋಲ್ಯಾಕ್ಟಿನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದ 6th ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಬಿ. ನೋಡಿ, ಪ್ರೋಲ್ಯಾಕ್ಟಿನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇದು ಪ್ರೋಲ್ಯಾಕ್ಟಿನ್ ತಾನೆ, ಇದು ಪ್ರೋಲ್ಯಾಕ್ಟಿನ್ ಇದೆ ಇದು. ಆಮೇಲೆ ಬಿ ಬಂದು FSH, ಸಿ ಬಂದು LH. ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ is B is right. ಏನರ್ಥ? Milk secretion is maintained by prolactin hormone. This hormone inhibits the release from the pituitary and counters the ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ FSH and LH ಅವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. Right? Next is 6th question. Name the most important hormone which causes the uterine contraction strongly. ಇದು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್. ರೈಟ್? ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಸಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಆಪ್ಷನ್, ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ವೇ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ವೇ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Next 7th question is which one of the following statements with regard to the embryonic development is in humans is correct. Humans ಅಲ್ಲಿ embryo development ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ, which is right with respect to human development. Right? One ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, first one ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ, there is a one second. Okay. ನಿಮಿಷ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪಾಸ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, 7th ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಟು ಎಂಬ್ರಿಯಾನಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಸರಿಯಾಗಿರೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಮೊದಲನೇದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕನ್ಸಿಡರಬಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸಮ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳಿದ ನೆನಪಿದ್ಯಾ? ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಮೈಟೋಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಝೈಗೋಟ್. ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಎನಿ ಸೈಜ್. ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಚಿಕ್ಕ 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 ಸೆಲ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ 7th answer is not correct, because 7th is saying cleavage bring about increase in the mass of protoplasm is wrong option. In second cleavage division, one of the two blastomeres usually divide a little sooner than the second. ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ನಲ್ಲಿ one of the blastomere divides faster. ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿವಿಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ವಿತ್ ಮೋರ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಮಿಯರ್ ಇಸ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಅಂಡ್ ಲಾರ್ಜರ್. ಆಗಲ್ಲ, ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಬರೆಯುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿದೆ ಕರ್ಸರ್ ಸಿಗ್ತಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಆಗುವಾಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್, ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ,
ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಅಂಡ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಅಂತ, ಅದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೆಲ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್. ಈಗ ಹೀಗೆ ಡಿವಿಷನ್ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಡಿವಿಷನ್, ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇಕ್ವಟೋರಿಯಲ್ ಡಿವಿಷನ್. ಹೀಗೆ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಮೊದಲೇ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಆಗುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಡಿವಿಷನ್ ಗಿಂತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿವಿಷನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್, 2 ಸೆಲ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಸೆಲ್ಸ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕದಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಯು ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ಯುಲಾ. ಮಾಡ್ಯುಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಸಿಂಪಲ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಸೈಜ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಹಿಂಗ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮೋರಸ್ ಅಲ್ಬಾ ಫ್ರೂಟ್ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಬಂದು ಮಾಡ್ಯುಲಾ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಮಾಡ್ಯುಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಮೋರಸ್ ಅಲ್ಬಾ. ಇಲ್ಲಿ ಮೋರಸ್ ಅಲ್ಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಯುಲಾ ಅಂತಾರೆ. ಮೋರಸ್ ಅಲ್ಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಫ್ರೂಟ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಬರಿ. ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲರ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಝೈಗೋಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುವಾಗ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಚಿಕ್ಕ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ದೊಡ್ಡದಾಗಲ್ಲ, ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟೇ ಕ್ವಶನ್ ಇದು? ಓಕೆ, ಯಾ 7th ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಿತ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ blastomeres become bigger and bigger. So C is wrong. Cleavage results in a hollow ball of cells called morula is wrong. ನಾನು ಈಗ ಹೇಳಿದೆ ಮಾಡ್ಯುಲಾ ಅಂತ ಚಿತ್ರ ಬರ್ದಿದೆ ನೋಡಿ. ಮಾಡ್ಯುಲಾ ಇಸ್ ಅ ಸಾಲಿಡ್ ಬಾಲ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಬರ್ದಿದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಸಾಲಿಡ್ ಬಾಲ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿದೌಟ್ ದ ಕ್ಯಾವಿಟಿ. ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ ಆದ್ರೆ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಲಾ ಅಂತ, ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸೀಲ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾವಿಟಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ 100% ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಹಿಯರ್ the second option, because in second cleavage the division 1 of the 2 blastomere usually divides a little sooner than the second one, right? Idu answer, right? Illi answer na take ಮಾಡ್ತೇನೆ, B option. Okay, next question. During embryonic development, endoskeleton and muscle development from ವಿಚ್ ಜರ್ಮನ್ ಲೇಯರ್, ಯಾವ ಜರ್ಮನ್ ಲೇಯರ್ ಇಂದ ಮಸಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಎಕ್ಟೋಡಮ್, ಮಿಸೋಡಮ್, ಎಂಡೋಡಮ್ ಅಂತ ಪ್ರೈಮರಿ ಜರ್ಮ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಅಂತ. ಇವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಂಡೋಸ್ಕೆಲೆಟನ್ ಮತ್ತೆ ಮಸಲ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಎಕ್ಟೋಡಮ್ ಇಂದ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಟೋಡಮ್ ಇಸ್ ಸ್ಕಿನ್, ಹೇರ್, nails, feathers in the birds, hooves in animals, and the nails, everything is developed from ectoderm along with the entire nervous system. ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಟೋಡಮ್ ಇಂದ ಇದು ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಂಡೋಡಮ್ ಇಂದ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಲ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಿಸೋಡಮ್ ಇಂದ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಂಟೈರ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮಸಲ್ಸ್, ಬೋನ್, ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಇವರು ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋದು ಮಿಸೋಡಮ್ ಇಂದ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದು? ಇದರ ಆಪ್ಷನ್ ಬಂದು ಮಿಸೋಡಮ್. ಸಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಇದು? 8th ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಂದು ಸಿ ಆಪ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಇದು ಮೆಸೋಡರ್ಮಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಸೋಡರ್ಮ್ ಬಂದು ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು 4ನೇ 9ನೇದು. ಆಫ್ಟರ್ 1 month ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ದ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಡ್ಯಾಶ್ ಎ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್. ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎ ಬನಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. 1 month ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಹಾರ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಳಿದ್ವಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಮಂತ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ದ ಫೀಟಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಲಿಮ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಫೀಟಸ್ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಐ ಜಸ್ಟ್ ನೀಡ್ ಅ ಸ್ಪೇಸ್ ದೇರ್. ಐ ಮೇ erase some of the things so that you can get the idea how I draw. ನಿಮ್ಗೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬಯಾಲಜಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಲ್ದೇನೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಬರೀತೀನಿ, ಹೌದಾ? ಇದಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಅಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ಸಿಗೋದು ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಡೆವಲಪ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ. ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಟೇಲ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಹೆಡ್, ಇದು ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಐ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಲಿ ಅಂಬಿಲಿಕಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ರೈಟ್? ಫಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಲಿಮ್ಸ್, ಡಿಜಿಟ್ಸ್, ಲಿಮ್ಸ್ ಬಡ್ ತರ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ. ಕೈ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಬಡ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಅ ವಿಚ್ ಮಂತ್? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡ್ಯಾಶ್ ಮಂತ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಲಿಂಬ್ ಬಡ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಂತ್ ಆಗೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಲಿಂಬ್ ಬಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್. ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ
ಕೈಗೆ ಬೆರಳುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಇದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆರಳುಗಳದ್ದು ಈ ತರ ಹಿಂಗ್ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಲಿಂಬು ಮತ್ತೆ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಎರಡು ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಲ್ಲೇ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಿಂಬ್ ಬಡ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ by the end of how many months seem most of the major organs are fully developed. Major organs fully develop ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟರ್. ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟರ್ 3 months ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ. ಅಮ್ಮ 3 month ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಬೆಳೆದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ರೈಟ್. Formed and for example limbs and external genital organs as well as they're all developed. By the end of dash month, the body is covered with the fine hairs, eyelids separate, and eyelashes are. Eyelids first thing ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಐಲಿಡ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಐಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಬಿನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬೇಬಿ ಫೇಸ್ ಇದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಕಣ್ಣಿರ್ತದೆ ಐಸು. ಐಲಿಡ್ಸ್ ಇರೋದು ಹಿಂಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾವೆ ಎರಡೂನು. ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಐಲಿಡ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗ. ಆಮೇಲೆ ಬಾಡಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಫುಲ್ ವಿತ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೇರ್ಸ್. ಮೈ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಹೇರ್ಸ್ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹೇರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟರ್. ಬೈ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲೂ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಎ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ರೈಟ್. ಎ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಿಂಬ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟರ್ 3 months. 3 monthsಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಿ ಆಪ್ಷನ್ ಮೇಜರ್ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್. ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ 6 ತಿಂಗಳ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಐಲಿಡ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಾಡಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ 3 monthsಗೂ ಶುರು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹೇರ್ಸ್, ಬಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣೋದು 6 months. 10th, so option is E. 10th question is embryo at 8 to 16 cell stage is called what? Right? Embryo ಯಾವುದು 8 ರಿಂದ 16 ಸೆಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಏನಂತಾರೆ? 10ನೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಇದು ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸುಮಾರು ಸತಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು. ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಲಾ. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಲಾ ಅಂತಾರೆ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್. ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಬಟ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಲಾ. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಲಾ? ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಲಾ is seen in frog ಅಲ್ಲಿ. ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಇನ್ ದ ಸೆಂಟರ್. ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಲಾ. 8 to 16 ಸೆಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಲಾ ಅಂತಾರೆ. ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸರಿನಾ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. 11th ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಸ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಸೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬೇಬಿ ABCD. ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬೇಬಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ನಾನು ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ XY ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏನಂದ್ರೆ ಫಾದರ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ XY ಇರುತ್ತೆ, ಮದರ್ ಅಲ್ಲಿ XX ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಈಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಅರ್ಲಿ ಟಾಕ್, ಬಟ್ ಎನಿವೇ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅ ಬಿಟ್, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್. ಫಾದರ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ನೋಡಿ XY, ಇಟ್ ಈಸ್ 2 different allosomes and sex chromosomes ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೆನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ XY ಇರೋದಿರುತ್ತೆ ಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ XX ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು XY. ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಮೇಲ್ಸ್, ಈಸ್ ಅ ಮೇಲ್, ಈಸ್ ಅ ಫಿಮೇಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋದು ಕ್ರಾಸ್ ಅಂತ. ಈಗ ಗ್ಯಾಮಿಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡುವಾಗ 44 ಆಟೋಸೋಮ್ಸ್ ಇಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 22 ಆಟೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬಾಡಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ X ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಗ್ಯಾಮೆಟ್. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು 22 ಆಟೋಸೋಮ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ Y ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ಯಾಮೆಟ್, ಎರಡು ಹೆಟ್ರೋಗ್ಯಾಮೆಟ್. ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ, 22 ಆಟೋಸೋಮ್ ಪ್ಲಸ್ X ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇದಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಬಂದು ಸ್ಪರ್ಮ್ ಏನೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ಸೆಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಸ್ಪರ್ಮ್ ಬಂದು X ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇರೋದು ಎಗ್ ನ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, ದೆನ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 44 ಆಟೋಸೋಮ್ ಪ್ಲಸ್ X ಅಂಡ್ X. ಇದು ಇಲ್ಲಿ X ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಇದು X ಇದು. ಆದ್ರೆ ಇದು ಬಂದು ಫಿಮೇಲ್ ಬೇಬಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫಿಮೇಲ್ ಬೇಬಿ. ಓಕೆ, ಇಸ್ ಅ ಗರ್ಲ್ ಬೇಬಿ. ಅಯ್ಯೋ ಗರ್ಲ್ ಬೇಬಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಈ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಬಂದು ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಆದ್ರೆ, ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದಟ್, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 44 ಆಟೋಸೋಮ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ X ಅಂಡ್ Y. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗ್ರೋ ಆಸ್ ಅ ಮೇಲ್ ಬೇಬಿ. ನಾನು ಹಂಗೆ ಹೇಳಿದೆ XXXY ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಬೈ ದ ನಾರ್ಮಲಿ ದ
sperms, not the egg. Actually sex determination ಅಂತ separate ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ, ಅವಾಗ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ನಿ. ಎ ಬಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಇದು? ಎ ಗರ್ಲ್, ಇದು ಬಿ ಇಸ್ ಅ ಬಾಯ್, ಸಿ ಇಸ್ ಅ ಗರ್ಲ್, ಡಿ ಇಸ್ ಅ ಬಾಯ್. ರೈಟ್? ಆಕ್ಚುಲಿ 4 ಬರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಹಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, 2 ಆಗುತ್ತೆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟೀಸ್ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? 2 ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಾನು ಎ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ರೈಟ್? ದೆನ್ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ಪೋಸ್ಟ್ ಎಂಬ್ರಿಯಾನಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್? ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ನೇಟಲ್ ಅಂತ. ಇದನ್ನೇನಿಲ್ಲ, ಪ್ರೀ ನೇಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಫೋರ್, ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಬಿ. Relaxin hormone is secreted. Who is releasing relaxin hormone? It is produced by the ovary. So relaxin hormone is produced by ovary. ನೀವು ಗೊತ್ತಿರೋವನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು our all bones are derived from mesoderm except what? ಎಲ್ಲ ಬೋನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಡಿರೈವ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ? mesoderm ಅಂತ. ಬಟ್ facial bones are not derived from the mesoderm, right? Next, human placenta is derived from. So placenta ಯಾರಿಂದ ಆಗಿರ್ತದೆ? ಸೊ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಇದನ್ನ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟ್ರೋಫೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನರ್ ಸೆಲ್ ಮಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನರ್ ಸೆಲ್ ಮಾಸ್ ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ದ ಬೇಬಿ, ಇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ದ ಬೇಬಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ದ ಫೀಟಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಕಾಸ್ ಕೊರಿಯಾನಿಕ್ ವಿಲ್ಲೆ ಬಂದು ಟ್ರೋಫೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂದ ಆಗಿರ್ತದೆ. Allantois also from trophoblast. So it is the answer should be trophoblast. Because fetus inner cell mass ಬಂದು ಆಗಲ್ಲ ತಾನೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಹೀಗೆ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಚಿತ್ರ ಬರೆದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಟ್ರೋಫೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ನಿಮಗೆ. ಇದು ಟ್ರೋಫೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ತಾನೆ, ಇದು ಲೇಯರ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನರ್ ಸೆಲ್ ಮಾಸ್. ಇನ್ನರ್ ಸೆಲ್ ಮಾಸ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ದ ಫೀಟಸ್. ಇದು ಇನ್ನರ್ ಸೆಲ್ ಮಾಸ್. ಬಟ್ ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ಇದು ಬಂದು ಟ್ರೋಫೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್. ಟ್ರೋಫೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಬಂದು ನಾನು ಹೇಳಿದೇನ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಂಬ್ರಿಯೋನಿಕ್. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಂಬ್ರಿಯೋನಿಕ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕೊರಿಯಾನ್, ಅಲಂಟಾಯ್ಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಯಾವುದು? ಕೊರಿಯಾನ್, ಅಲಂಟಾಯ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯೂಕ್ ಸ್ಯಾಕ್, ಆಮೇಲೆ ಅಮ್ನಿಯೋನ್. ಈ 4 ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಸ್. ಕೊರಿಯಾನ್ ಮತ್ತೆ ಅಲಂಟಾಯ್ಸ್ ಬಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಇಸ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟ್ರೋಫೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, 14ನೇ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? Chorionic villi are formed by the modification of. ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನ ಇದೇ ಈಗ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. It is formed by the which are modified in chorionic villi. Question number 16. It is the outer layer of trophoblast. So chorionic villi is formed by outer layer of trophoblast. Trophoblast ಬಂದು 4 ಲೇಯರ್. ಟ್ರೋಫೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿನ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಯಾವುದು? ಕೊರಿಯಾನ್. ಸೊ ಕೊರಿಯಾನ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು? ಹೀಗೆ ಫೀಟಸ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಮೆಟರ್ನಲ್ ಯೂಟರಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೆಟರ್ನಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಮೆಟರ್ನಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ, ಇದು ಮದರ್ ಪಾರ್ಟ್, ಇದು ಫೀಟಲ್ ಪಾರ್ಟ್. ಫೀಟಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು? ಕೊರಿಯಾನಿಕ್ ವಿಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕೊರಿಯಾನಿಕ್ ವಿಲ್ಲೆ. ಇದು ಕೊರಿಯಾನಿಕ್ ವಿಲ್ಲೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲಂಟಾಯ್ಡ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್, ಅಲಂಟಾಯ್ಡ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಫೀಟಸ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲಂಟಾಯ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇದು Chorionic villi, villi. This is becoming part, right? And therefore, the question is inner layer of the inner layer of the trophoblast from the chorionic villi. Trophoblast and inner layer into chorionic villi ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, that is chorionic villi formed by the modification of inner layer of trophoblast. ಯಾಕಂದ್ರೆ outer layer ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. outer layer ಗೆ syncytial trophoblast ಅಂತ ನಾನು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಇನ್ನರ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದ trophoblast will do this, right? That's why this is the answer, right? Let's discuss it later. Okay, well, after 1-2 minute gap I'll do this. Okay, I'll start it again. Small break. We'll meet after 1-2 minutes. Okay.